ரிசர்ச் குரூப்லேருந்து வந்திருக்காரு. எங்களோட கருத்து இப்போ என்ன பேசணும், இந்த A1 A2 மேட்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்து துணியை எடுக்கிறது இவர் தான். இவரை மதுரைக்கு வந்தது 2 காரணம். ஒன்று, இப்போ மன்ரேகா, அதாவது வேலை வாய்ப்பு திட்டம், காந்தி அடிகளார் பேரில் காந்தி மியூசியம் எடுத்து இது பேசுறது பெரிய ஆயிருக்கு. காந்தி அடிகளார் பேரில் இருக்கிற 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை கம்ப்ளீட்டா மாத்திருக்கிறார். அதுல என்ன குறைபாடு இருக்குன்னு. அடுத்தது நேஷனல் ஹெரால்டு கேஸ் பத்தியும் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு யாருக்காவது புரியல தமிழ்ல என்ன கேளுங்கன்னா தமிழ்ல சொல்றேன். Thank you very much for coming to this press conference. So far, 2 issues that the Congress Party has been raising. In fact, 2 issues that the country are very concerned about. The first is the renaming and redesign of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA, which, as you are aware, during COVID, MGNREGA and the Food Security Act, both of them are UPA bills and policies, schemes. They saved the country. Literally, when people were walking on the streets, going from the cities to the villages, what saved them was the fact that they could make some money through MGNREGA employment guarantee, and they could get some food from the National Food Security Act. It's another matter that the Prime Minister put his picture everywhere trying to take credit. But the whole country knows what saved the country in this time of COVID crisis and continues to do a very important role in keeping the poor afloat in a very challenging economic environment. Now, I want to point out that the new bill that on paper they have designed it, they've increased the days from 100 to 125, there's a new name, they have some very jazzy, shiny exterior, but when you look at the interior, it's completely rotten compared with the rights-based approach that the UPA government had brought in. One of the important things about MGNREGA was it was self-selecting. You would only go if you really needed it. If you felt that there was no other way to earn income, you would go and work there. It would be available for you in times of distress. Now it has become a top-down scheme. So like every other scheme, you will have to get in line. Maybe you'll get work, maybe you won't get work. It's a very centralized system, but the bureaucracy is going to be driving it and not the people. The second part was the earlier scheme applied wherever. In any rural area, if you had the need, you could go to the scheme. Now, it is going to be designated rural areas that the government is going to decide. Earlier, you could do it whenever you wanted. It was summer, winter, sowing season, off-sowing season. If you had the need, you could take advantage. Now, there will be a 60-day exclusion during the sowing season. And why is this important? Because MGNREGA gave landless laborers bargaining power. The large farmer couldn't just pay them whatever they wanted. There was now a real minimum wage. So if the landless laborer felt that what they were getting on the farm was not enough, they could go to MGNREGA. That option has now been completely removed. The other issue was it was a demand-based scheme earlier. Whatever the demand was, the government would fulfill it. Now there is going to be a budget cap. So the government is going to fix a certain amount, and of course the state is going to pay 40%. I'll get to that in a minute. And if the budget runs out, then the scheme will not be used. So really, it's a way for them to cut their spending at the expense of the poor and the most weak and women, because women are disproportionately benefiting from this. Now, earlier 90% of the cost was borne by the centre. Now 60% will be borne by the centre. The states will have to deal with 40%, which is a big budgetary impact. And as you're aware, particularly in Tamil Nadu, that federalism this government has a very different notion of federalism. They bargain with states over their own funds. They don't give them the funds that they deserve. It has happened in the past. The Finance Commission is expected to reduce this allocation of the states. The use of cesses instead of taxes also reduces the share of the states. So on the one hand, they are reducing the income earned by the states. On the other hand, they are increasing the spending. So simply to save money because their own spending is little out of control, they are penalizing the states. This is the bottom line. So their idea of federalism is completely opposite to what the Constitution imagined.
And finally, the Gram Sabha, the UPA era legislation wanted to make the Gram Sabha, the village councils, the decision-making center. Now the planning is going to be centralized, taken into the PM Gati Shakti plan, which is a top-down plan. And the Gram Sabha is going to be disempowered. So on all fronts, whether it is the empowerment of the poor, whether it is federalism, whether it is the empowerment of village self-government, whether it is the desire for a scheme which is self-targeting rather than decided by bureaucrats and government officials. On all these fronts, the new scheme is completely inferior to the old scheme. It fits the Prime Minister's top-down view, his crony capitalism-driven pseudo-technocratic view, rather than the view that the Congress Party and the UPA had, which is that the people's demands should be fulfilled, that the people should have a voice, and that schemes should serve the people and not the other way around. So the Congress Party wants to make it very clear that we are opposing it to the legislation. The second issue I wanted to mention to you is very recently you saw that the National Herald case, the Rouse Avenue Court rejected the charge sheet of the enforcement director. Now, on the face of it, and the BJP has been arguing, it was a technical matter. The technical matter was that the ED had not filed an FIR, and therefore, under the Prevention of Money Laundering Act, an investigation is not valid. But this is much, much more than a technical thing. And I will briefly walk you through some of the things the court said to show me how much of a scandal the court has revealed in the way that the Modi government has gone about misusing the investigative agency. So firstly, I want to remind you that the National Herald so-called scam is very unusual, quote-unquote scam in the country's history. Firstly, money laundering is accused when no money has moved from anyone to anyone else. The accused have not had any benefit in property, dividend, interest. No money has actually been taken by them, and yet there's a money laundering allegation. Second is that it's very clearly known in the Supreme Court under the Bacha Gulzar judgment many years ago that shareholding is not equal to ownership. Just because I am a shareholder, minority or majority in a company, like the Gandhis and the other people, does not mean that they control all the assets of the company. This is a very elementary principle. If I own shares of Reliance, it doesn't entitle me to take the assets of Reliance and use them as I wish. So this elementary principle is also not apparently understood by the ED. Another principle is that when you allege fraud, which has been alleged against the Gandhis taking over the assets, there has to be someone who has been defrauded. A National Herald, and this is the judgment, had 1057 shareholders. Has any shareholder complained that they have been defrauded? No. No shareholders complained that they have been defrauded. But Mr. Subramanian Swamy comes, parachutes out of nowhere, jumps into this case and starts making complaints. And these are complaints that for 7 years the ED and CBI did not take seriously. I want to put that out there. And Subramanian Swamiji has, since then, he has himself asked for a stay on his case and has backed away from this case. But the ED then jumped in 21. Now, I'll just make very concise some points I want to highlight from the judgment. The judgment says, it is in theory, it's a technical judgment, that for this reason, this charge sheet is rejected. But what it says in the judgment is it points out that the ED and CBI for 7 years, from 2014 to 2021, had the view, both of them agreed, there was communication here, that there was no grounds to file an FIR. There was no predicate offence, which is needed to start, to initiate an PMLA investigation. The CBI, even today, does not believe that there are any grounds. This very clearly the judgment says. But the ED miraculously in 2021 decides that we will proceed with an investigation. And it brings Rahul Gandhi in, as you know, 50 hours of questioning over 5 days. Mrs. Sonia Gandhi was brought in, others were brought in. Mr. Kharge was also brought in for interrogation. Even though there is no predicate offence, as the judgment makes very clear. So, it is completely, the question then arises, if
ED and CBI for 7 years said that there's no offense. Therefore, we are not going to investigate. What made the ED change its mind? What invisible forces, and we can only surmise what these invisible forces are. The Prime Minister and Home Minister are the only people who can make the ED changes. They went into a completely illegal investigation, which apparently has now been thrown out by the court because it's very clear that there is no grounds for this. It's a political witch hunt. It is a political vendetta using the agencies, the same agencies that were used to fundraising in electoral voting. So, the conclusion is that Prime Minister Modi, despite having lost his majority, he continues on his destructive path. But there is political vendetta against his opponents, which you remember Mr. Rahul Gandhi was expelled from Parliament on a fraudulent case, and he came back as LOP, much stronger after the election. So similarly, this National Herald case is going to have its backfire. One more point I want to just make is this alleged fraud was alleged against a company that was sick. Now, after all the restructuring done that you have been accused of money laundering, the company has now become a going concern. It now has 5.8 more page views every year. It has 4 editions. It is expanding now. So explain to me what kind of a fraud there is, that a company is defrauded and then it grows, expands and becomes more profitable. This is another new development in the field. So just to conclude, the government has once again miscalculated by trying to destroy MGNREGA. It has miscalculated by trying to convert the National Herald case into a political issue, and it is going to pay the price in the coming days. Thank you very much. அதுல நேம்ல எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் 125 நாட்கள் இப்போ ஸ்டேட் தலைவர் கேட்கணும். முன்னாடி 90 நாங்கள் ஆட்சி செஞ்சது மாநிலங்களுக்கு முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மாநிலம் 90% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் 10% ஸ்டேட் 90% சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் 10% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, 60% நான் கொடுக்கணும், 40% நீங்கள் கொடுக்கணும். ரெண்டாவது பெரிய ப்ராப்ளம், பட்ஜெட் அலோகேஷனே கிடையாது. மக்கள் கேட்கிற அளவுக்கு நாங்கள் காசு கொடுத்தோம்னு நினைக்கிறோம். நாங்கள் 50,000 கோடி பட்ஜெட் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோம். மக்கள் 50,000 கோடி கொடுத்தா 50,000 கோடி. இவங்க என்ன சொல்றாங்க, 125 நாள் வைக்கிறோம், ஆனா பட்ஜெட் இல்லாதான் போகும். ஆனா நீங்க 120 நாளைக்கு பட்ஜெட் இல்லைன்னா பட்ஜெட் இல்லைதான். சுப்ரீம் கோர்ட்லயே வந்து பல வாட்டி கேஸ் போட்டு முன்னாடி வருஷ MGNREGA பட்ஜெட் கொடுக்காம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறுத்தி வச்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிறுத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு 15,000 கோடி 20,000 கோடி ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. இது வந்து பணக்காரங்க கொடுக்குறவங்க செய்யறது வந்துக்காக இந்த மக்களுக்கு செய்ய பணத்தை கொடுத்த பணம் இல்லை. கஜானா காலிங்கிறதுனால ஒரு பட்ஜெட்டை போட்டு இந்த பட்ஜெட்டுக்கு மேலே எங்களால் கொடுக்க முடியாது. இனிமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். வரி வர வேண்டிய எல்லாத்துக்குமே நீங்க பிடிக்கிட்டீங்க. ஜிஎஸ்டி இப்ப சென்ட்ரல் பாதி, நாங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாதி. அதே மாதிரி இப்ப வந்து செஸ் பெட்ரோல் எல்லாத்தையும் செஸ் போட்டு தூக்கிட்டீங்க. செஸ்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏன் வருமானம் கொடுக்கும்? பெட்ரோல் தான் நீங்களே காசு எடுத்துட்டீங்க, டீசல் தான் நீங்களே காசு எடுத்துட்டீங்க, செஸ் போட்டு எடுத்துட்டீங்க. இப்போ டுபாக்கோ சிகரெட்ல விலையை எடுத்து காம்பன்சேஷன் நீங்களே எடுத்துட்டீங்க. வரவெல்லாம் நான் வச்சுக்கேன், சில நீங்க வச்சுக்கோங்க. எந்த ஸ்டேட்டு எந்த மாநிலத்தால பணம் காசுல இருந்து வருது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றீங்க, கடன் வாங்கக்கூடாது. கடன் வாங்கி ஏழைகளுக்கு செய்யணும்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, கடனும் வாங்கக்கூடாது. நான் கடனும் வாங்கக்கூடாது, எனக்கு வருவாயும் கிடையாது, ஆனா பணத்தை கொடுத்தா எங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பட்ஜெட்டை போடுறீங்க. எனக்கு காந்தி பேர் முக்கியமா தெரியுங்களா? இந்த கோட்சை நாட்டுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாரு. இப்போ அடுத்த கட்ட போராட்டம் தான். தெருவில் இறங்கி போராட்டம் நடக்கும். இந்தியா ஃபுல்லா இதுக்கு போராடணும். மக்கள் வந்து வேலை வேணும்னு கேட்டு வேலை இல்லைன்னு சொன்னா கட்டணும். இதை வந்து முதல்ல பிரதமர் வந்து ஜெயிச்ச முதல்ல குழி தோண்டி புதைப்பேன்னு சொன்னாரு. அவரால் குழி தோண்டி புதைக்க முடியல. அவரு கடைசியில வந்து கோவிட் டைம்ல மக்கள் 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம்னா ஜாஸ்தி ஆச்சு. இது என்ன சோயிங் டைம்ல அந்த நாட்டு நன்ற சமயத்துல வந்து நான் இதை எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன,
நீங்க விவசாயி பணக்கார விவசாயி நார்த் இந்தியா லேபரை சீப்பா பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கூலி கொடுக்கறங்கிறதால தான் இந்த ஸ்கீமே வந்தது. இப்போ நாங்க அந்த 60 நாள் நீங்க வேலை கொடுக்கலன்னா அடிமாட்டு வேலைக்கு ஆளை வேலை செய்யணுங்கிறது நீங்க பண்றீங்க. ஆல்ரெடி ஃபார்மிங்க அதானியை உள்ள கொண்டு வந்துருக்கீங்க, அம்பானியை உள்ள கொண்டு வந்துருக்கீங்க, எஃப்சிஐல எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் தான் அதானி எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருங்க. அப்ப என்ன சொல்றீங்க, இந்த 100 நாள் வேலை திட்டமே வேண்டாம், அதானிக்கு அடிமையா எல்லாரும் வேலை செய்யணும் இங்க மற்ற பத்தின ஒரு 2-3 நாளாவே காங்கிரஸ் மட்டும் தான் பிடிஆர் சார் உங்க ஏரியால பிடிஆர் கேளுங்க, நீங்க போய் பிடிஆர் கேளுங்க. இந்தியா கூட்டணி 24 இதுக்காக ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பிடிஆர் உங்க ஊரு தான். பிடிஆர் கேளுங்க, ஸ்டேட்டெல்லாம் 40% கொடுக்க முடியுமா? நீங்க போய் பிடிஆர் கேளுங்க, போய் கேட்கலாம் இல்லையா? பிடிஆர் சார் பார்த்து நீங்க கேளுங்க, இது நியாயமா? எங்க சார் பணம் இருக்கு? கடனும் நான் வாங்கக்கூடாது, வருவாய் நான் பண்ணக்கூடாது. சொல்லக்கூடிய முக்கிய காரணமே சார், அந்த செஸ்ஸை எடுத்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு 40% போடணும்னு நினைக்கிறேன். செஸ்ஸெல்லாம் காலி பண்ணிட்டு எங்க கடன் வாங்குவது அதான் நீங்க பண்றீங்களா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் எவ்வளவு வேணா கடன் வாங்கலாம்னு வச்சிருக்கீங்க. பஞ்சாயத்து ஆமா டெல்லியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுமா வேலை ஒண்ணுன்னு, இல்ல பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு இந்த கிராமத்துக்கு வேலை ஒண்ணுன்னு பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு தெரியுமா, இல்ல டெல்லியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுமா? இன்னொரு விஷயம் நிறைய பஞ்சாயத்துலயே நிறைய நடக்கலைங்களா? இப்ப அனில் அம்பானி மேல உயிர் சிபிஐ சொல்லிட்டு அவரோட பையன் மேல சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு நாளாக உள்ள வச்சார ஏன் வைக்கல? காங்கிரசுடைய முன்னெடுப்பு போராட்டம் முடியுமா? மேலும் மேலும் அழுத்தம் மேல மேல அழுத்தம் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும். அழுத்தம் கொடுத்ததுனால 57 சீட்டு 100 சீட்டா மாறிச்சு. 100 சீட்டுக்கு 150 சீட் ஆயிடும். ஓட் ஜோதிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் நீங்க பெருசா பேசல, பட் ஓட்ட திருடிதானே ஜெயிச்சிருக்காங்க. இப்ப அம்பலம் ஆயிடுச்சு. கர்நாடகாவில் ஒரு இடம் அம்சம், ஹரியானாவில் ஒரு இடம் அம்சம், மகாராஷ்டிராவில் இடம் அம்சம். சார் நீங்க இப்படி பேசுறீங்க. பிரேசில்ல இருக்கிற மாடல் ஹரியானால 22 இடத்துல ஓட்டு போட்டாங்கன்னு எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ஏதாவது எலெக்ஷன் கமிஷன் பேசிச்சார்? எலெக்ஷன் கமிஷன் பேசிச்சார்? பிரேசில்ல இருக்கிற பெண்மணி இந்தியா எங்கன்னு தெரியாது 22 வாட்டி ஹரியானால ஓட்டு போடும்போது அதை பத்தி ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாங்க? எல்லாத்துக்கும் வந்துடுறாரு வாயத்துக்கு, இது ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாரு? நிறைய பேர் கேட்கணும். அதிகப்படியான சீட்டுகள் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி கட்சி, பிரியங்கா காந்தி கட்சி. ராகுல் காந்தி முடிவெடுக்கிறப்ப யாரு யாரை பார்த்தாங்க, நான் போய் யாரை பார்த்தேன், நான் யாரை கட்டி கொடுத்தேன், அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. இருக்கிறது ஒரே ஒன்றுதான் ஹைகமாண்ட் தான். எங்க தலைவர் ராகுல் காந்தி என்ன முடிவெடுக்கிறதோ அதான். ஓகே, ஹைகமாண்ட் தான். அகில இந்திய பேரியக்கம் தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஒரு கூட்டம் வச்சா 10 பேர் 5 பேர் தான் கூட்டத்தை நீங்க பார்க்கல. இதே முதல்ல நான் கூட்டம் போட்டேன், 1000 பேர் வந்தாங்க. இன்னைக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணல. நேற்று காரைக்குடியில கூட்டம் போட்டேன், 600 பேர் வந்தாங்க. ஆனா நான் இதெல்லாம் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். காங்கிரஸ் என்ன பாருங்க 1000 பேர் வந்தாங்க. நேற்று காரைக்குடியில 500 பேர் வந்தாங்க. முழுக்க மோதியை பத்தியில பேசும், முழுக்க அம்மையார பத்தியில நான் காங்கிரஸ் கேட்கறதுக்காக தான் சொல்றேன். என்ன பார்க்க காங்கிரஸ் கேட்கறத பார்க்க வந்திருக்காங்க. இல்ல இளைஞர்களையோ அல்லது கூட்டத்தான் நேற்று வந்தவங்க இளைஞர் தானே மனப்படத்தை வந்து மெட்ராஸ்ல நான் மீட்டிங் போட்டேன், 1000 பேர் வந்தாங்க. நான் கொடி கட்டி தான் கூப்பிடல, நான் வந்திருக்கேன். செலவுக்கு காசு அவங்களே கொடுத்து வரவங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றீங்க? நேற்று காரைக்குடியில நடந்தது ஐடியா பார்த்துக்கிறேன். அழகப்பட யூனிவர்சிட்டியில நடந்தது எப்படி வந்தாங்க? நிஜமாவே குரோத் 8.2% சொல்றாங்க. நிஜமா குரோத்தா இந்தியான்னு கேட்டாங்க மக்கள். அதை பத்தி பேசுறீங்க. ரூபாய் ஏன் அடிக்க அது நீங்க பிரஸ் நீங்க வரல.
92 91 ரூபா வரைக்கும் ரூபா போச்சு. ஏன் மக்கள் கேட்டாலும் பதில் சொல்றாங்க. விலைவாசியை ஏறலன்னு மோடி சொல்றாரு, ரிசர்வ் பேங்க் சொல்றது. விலைவாசி எப்படி ஏறி இருக்குன்னு நான் மக்களுக்கு முன்னெடுத்தீங்க. மக்கள் கேட்கறதுக்கு வந்தாங்க. அதனால காங்கிரஸ்காரன் சும்மா இருக்கலாம். இந்த இப்ப 3 நாள் வேலைக்கு அறிவித்த தேர்தலில் அது பிரதிபலிக்குமா? இது சம்பந்தமா எதுவும் நீங்க டெஃபினட்டா பேசுவோம். நான் கேம்பெயின் பண்ணுவோம். கேம்பெயின் பண்ணிச்சு நீங்க போறீங்க. கேம்பெயின் பண்றத வாங்கல இப்படியே கூப்பிட்டு போறேன். நான் பேச வேண்டியன்னு பாருங்க. ரைட்டுங்களா?